Շնորհակալություն։ Պիտի սկսենք մեր պրոգրամը հոմերևին մասին մասնաճյուղի մարզական թրոշակի արարողությամբ ու Թուխման Խաչատուրյանը երկու քայլերները պիտի երգե մեզի համար։ Թրոշակական քայլ առաջ օլ
Թրոշական աջ դարձ Օպերա ազատը I'm going to ask everyone to please turn off your cell phones as to not interrupt the program. Բարև սիրելի ժողովուրդ, արժանապատիվ Տեր Նարեկ ավագ քահանա Փելիվանյան, արժանապատիվ Տեր Ռազմիկ ավագ քահանա Խաչատուրյան, պատվիրաժան ներկայացուցիչներ, խորհրդային Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի, Լոս Անջելեսի փոխանցային միության, քույր միություններու, հարկարժան Ֆերագյան ասկարին վարժարանի փոխտնօրեն եւ ուսումնական մարմին, հարկարժան Council Member Paul Koretz and Assemblyman Matt Bobby, Ցեղասպանության 100-ամյակի հանձնախումբ եւ սիրելի ներկաներ։ Հիմա պիտի հրավիրենք մեր քահանաները, որ այս իգուն մեզի Հայոց Ցեղասպանութեան, վասն հավատո եւ վասն այրենյաց։ Նուր մեզ Տեր եւ օրմյա, ինյա, կավյա եւ դուսմերսմեր, արժանավոր Յակովյան բարորս կեզտքոր եւ ընծխոր, այժմ եւ միշտեվավիտ յադս, հավիտեքից ամեն։ I'd like to now invite our local ANC representative, Shant Hagopian, to share a few words. Good evening. Along our path to justice, we've been happy to have elected officials amplifying our voices in government. We're fortunate to have a few of those elected officials here with us this evening. I'd like to please first introduce our good friend,
Los Angeles City Council member from this district, Paul Koretz. Good evening, everyone. I want to thank you for being here tonight to remember such an important day in human history. The Armenian community and people of goodwill everywhere solemnly stand strong today to remember loved ones, friends, and neighbors whose lives were taken in this terrible tragedy of the Armenian genocide. This genocide is one of the darkest moments of human history. Last year we marched in front of the Turkish consulate for the centennial anniversary, and on April 24th we will be again marching and demanding recognition for the victims and their families, for those whose stories we have heard, for those whose wounds will forever remain open, and for those whose fates will always be unjust. The word genocide is an inherently painful word, and it represents the worst memory in any country where such an event has taken place, a memory that will never be forgotten. Genocide throughout the world needs to end. Tribalism and ethnic division at its root may be commonplace among people, but their existence does not justify or excuse the kind of inhumanity we've seen in many places in the world for too many years, too many decades, too many centuries. This morning I was at the La Brea Tar Pits, where we held a walk to end all genocide. Next weekend I will be on Wilshire Boulevard with you to again march in memory of the Armenian genocide. Universal acknowledgement of the Armenian genocide will be an important step towards ending the final stage of any genocide, which is denial, which continues to inflict suffering on the victimized. Denial is an assault on memory conducted by the Turkish government for more than 100 years, staining that nation's history for no valid purpose. Today, some Turks of goodwill will continue to work to move beyond denial and toward the necessary apology and acknowledgement, but there aren't enough of them. In 2003, I authored a bill in the state legislature to create a curriculum and teacher training for teaching about the genocides of the 20th century. And we really only got pushback relating to the Armenian genocide. We got thousands of emails from Turks all over the world denying that the Armenian genocide ever happened. And I got one from a friend of my dad from Germany saying, "I knew your father, and I know he would have been unhappy about your legislation regarding the Armenian genocide." And honestly, I was never so angry when I received that. And I sent back an email saying, "You son of a bitch, if you knew my father, you know that if he were alive, he would have never been more proud of me than for authoring this bill." And I could not be more proud in standing with the Armenian community tonight and always until this continuing affront not only to the Armenian community, but to the world community is brought to an end. And I will join you in that as long as I am in elective office and after, and I hope in my lifetime we will see that finally brought to an end. I'd like to present a certificate to the Armenian National Committee of the San Fernando Valley, and thanking them for putting on this crucial event, and also for all the other great things that we've had the opportunity to work on, including trying to create an Armenian cultural center and community center in my district. So thank you for all your good work.
We are gathered here tonight to commemorate the 101st anniversary of the plunder of nearly 90% of our historic homeland, the unpunished mass murder of 3/4 of our people, and the desecration of countless churches, artifacts, and homes. On Sunday evenings, most people want nothing more to do than to rest and relax, R&R. But for me, for you, for all of us, the bleeding hearts and open wounds of Armenians do not allow for such a luxury. The letters R&R for us can mean several things, but rest and relaxation are not and never will be amongst them. For us, the choices are remembrance, recognition, recovery, reparation, and restitution. And my great-grandfather would have added yet another word: retribution. Rest and relaxation. We will leave those nice things to others. My great-grandfather, Kurken Khanjan, carried that cross with the capital R every single day of his life, beginning in 1915. Kurken was an innocent 8-year-old boy when his father, who was the chief of police of Yerzinga, was taken away with the rest of his officers to a hospital, and under guise of being vaccinated, he and his men were injected with poison and killed. The Turks then made their way to my great-grandfather's house, where they massacred every member of the household, or so they thought. By sheer luck, my great-grandfather was spared as he hid beneath the lifeless bodies, acting as if he too was dead. After years of being an orphan drifter in Anatolia, moving from homes to orphanages, Kurken made his way to Constantinople and on to Greece, where he met my orphan great-grandmother Malvina. This horrific story is not just my family story, but it is all too common for all of us. From Adana to Van to Erzurum, the Armenian people were swept up by the violent ethnic cleansing of pan-Turkic nationalism. Kurken Khanjan lived to be 95, yet was never able to be returned to his beloved hometown in Yerzinga, where his family had lived for centuries. On this day, exactly a year ago, I was preparing my own suitcase for a trip back to the country that banished my people 100 years prior to partake in Project 2015 in Istanbul. It had been organized by multiple international and local human rights organizations to commemorate the centennial of the Armenian genocide. On April 24th, 2015, 1,000 Armenians, including myself, staged a commemoration at Haydar Pasha's train station, where nearly 300 of our most notable intellectuals and community leaders were herded, placed on a train, and taken away to be executed. As I stood on the station's front steps and stared out onto the waters of the Bosphorus, I could not help but wonder if my great-grandfather had forever left Anatolia from one of those ports where now cruise ships were docked. To those who say the Armenian genocide is ancient history, to those who say get over the past and live in the present, as the grandchildren and great-grandchildren of our collective Kurkens and Malvinas, we respectively, yet categorically, refuse to accept that advice. On this 101st anniversary of the genocide, we stand firm on our resolve to fight for the repossession of our ancestral homeland as the only way that justice can finally be served. Our keynote speaker is no stranger to that righteous path of justice. He is no other than Rafi Hamparian. Originally from New Jersey, Mr. Hamparian holds a master's degree in international relations from Rutgers University. He has worked for a number of members of Congress, most recently as the Chief Foreign Affairs Aide for former New Jersey Congressman Steve Rothman. He currently serves as the Director of Federal Affairs for the Los Angeles Community Metropolitan Transportation Authority. A longtime Armenian National Committee of America board member, Rafi Hamparian
was recently appointed to serve as the organization's national chairperson. He is a lifelong Armenian-American political activist, having begun his activism as a proud member of the Armenian Youth Federation. I now welcome to the stage Rafi Hamadi. Thank you, Rafi, for that generous introduction. I want to extend my thanks to the Rostov Committee, the Papkin Sunni Committee, the Organization of Istanbul Armenians, and all those cooperating and participating organizations that made this evening possible. Events like this don't just naturally occur, they are built. They're created by dedicated individuals. I want to thank Rafi and the team of people who brought us together this evening. Ամեն այնդել մահը մի է, մարդ մի անգամ բիտ մերնի, այջուրանի որ յուրասկի ազատության գզովի. Death is the same everywhere. A man dies but once. Blessed is the one that dies for the freedom of his nation. Blessed is the one that dies for the freedom of his nation. Dikran Abkaryan, private, born 1996 in the city of Gumri. Hrach Galstyan, private, born in 1996 in Masis. David Gasparian, senior warrant officer, born 1979 in Stepanakert. Benjamin Yehohan, senior lieutenant, born 1992 in Yerevan. Haim Toroyan, major, born 1985 in Yerevan. Gor Kirakosyan, private, born 1996 in Almaty. Haran Karibyan, contract serviceman, private, born 1947, Stepanakert. Geham Magadichyan, private, born 1986, Mardakert. Rudik Mosesyan, major, born 1976, Stepanakert. Never Simonyan, senior sergeant, born 1990, Hadri. A man dies but once, but blessed is he who dies for his nation. These are heroes' names I have read to you today. These are individuals who stood on the front lines of freedom, not on the backside of the fight for freedom, but on the front side. Men, herostera, who gave their last measure of devotion to defend the Armenian nation from a new and very modern genocide. And I think it is fair and reasonable tonight to ask ourselves, can we have heroes here in the diaspora, here in the United States, here in California, here in Los Angeles? Can we have heroes in this hall? And the answer, I am convinced, which is equally fair and reasonable, is yes. Heroes who make our community work. The everyday heroes
in the whole Minutemen, who remind a new generation to rise and raise others. Heroes in the ARS, who are raising money for the family of Tikana Karyan today. Heroes in the AYF, who are Skyping at 1:30 with Artsak's Deputy Prime Minister. Heroes in Hamaskai, who work to defend our culture, our language, our national treasure. And heroes in our ranks and our Hamagirs, whose faith is unbending and whose commitment has no end on virtue. But my friends, we need to do more. We need to raise the stakes and rise to this particular historical moment. In some ways, we need to return to our roots. Now, earlier this year, there was a movie, and it had some very popular Hollywood actor in it. And if my memory serves me correct, the name of the movie was The Revenant. The Revenant. And Revenant, for the English teachers among us, is a noun. And it means a person who has returned, especially supposedly from the dead. The term has its root, its etymology in the French language, and that is revenir. Revenir is an early 19th century term, and it literally means to come back. This word is especially relevant for us tonight. Revenir. What an appropriate word for us to use as a people. We are a people, after all, that has come back from the edge of annihilation. We have seen the killing fields of Der Zor. We have touched the edge of the Dudan Gorge. We have felt the tension of the rope that was wrapped around the neck of our priests. We have endured dehydration while the Euphrates River ran red with the blood of our people. We have felt the fire of our churches burning. We have endured deportation that an American consul once said was reminiscent of Dante's Inferno. We have seen our intellectual giants, men like Gomidas, broken apart mentally by seeing our race exterminated. We have seen this, and we have seen more. And so, having seen this, having endured this, having sustained this, having withstood this, having endured what we saw earlier this month in Artsakh, we have but one choice, and that is to rise, to return, to rise. We are, after all, one nation, and we have one cause. And this reminds me, and it ought to remind all of us sitting here today, of a song that just about every little Armenian child learns. Growing up, I know I did, in a small town in New Jersey with two other Armenians. And the song was Sardarabat. And there are lines in that song that are as relevant today as they were on that day in May 22nd, when General Moses Sirikian and his band of brothers, his heroes, faced down the Caucasian Corps led by Enver Pasha. Because the victory at Sardarabat was not necessarily on May 28th. No. If you think the victory was on May 28th, you got it wrong. The victory at Sardarabat was when the Armenian people decided to fight. That was the victory. And in that song, there is a stand, and it says,
Zanker Hohanchek, Surpazan Kateringanchek, Ice Artar Badis, Serunertu says Janachek, Sardara Badis. Ring the bells, call forth the brave to this just cause. Generations, know thyself from Sardara. In some ways, from 1918 to the battle in Artsakh 2 weeks ago, the bells that Kevork Gatsalikos, Kevork V, rang from Echmiadzin for 6 consecutive days. Those bells never stop ringing. And this much I know, and this much I believe, that what is in our hands, what is in our hearts, what is in our spirit, what is in our minds, is how we will respond to those bells. We must, I believe, serve like Armenian Paul reveres, spreading the word of the Armenian cause to our family, our friends, our community, our brothers and sisters in common cause and solidarity in America. Today, the ANC is calling for justice with respect to the genocide. We are calling for an end to U.S. aid to Azerbaijan. We are calling for Azerbaijan to be convicted of war crimes. We are fighting on so many fronts. But I will tell you an uncomfortable truth. That nothing the ANCA does matters if our work does not touch your mind, does not touch your soul, does not move your hands. Cutting aid to Azerbaijan, seeking justice for the Armenian genocide, none of this, not one agenda item will occur without you. So I am requesting of you tonight, not a favor, because I don't ask for favors with respect to the Armenian cause. I have a demand of our youth, a demand of everyone in our community to honor their national obligation, Mer Askain Bardanalutun, to become part of the ANCA's second army for the Armenian nation. What I would refer to as Mer Gamavor Pana. Because the Azeris can have their missiles, the Azeris can have their drones, the Azeris can have their tanks, and the Turks can have their lobbyists in Washington, D.C. The Azeris can have their lobbies. But if I were going to war on a military battlefield or a political war in Washington, D.C., 10 times out of 10, I would go to that war with you because you have faith and you believe. You are believers. But changing U.S. policy with respect to Artsakh, changing U.S. policy with respect to the genocide, we should be blunt, we should be honest with one another. America's foreign policy with respect to Artsakh today is that Artsakh is a part of Azerbaijan. It is a policy that caters to Baku, caters to oil interests, caters to everything and everyone except justice. And with respect to the genocide, America truly does have a foreign policy. Because America's failure to address the Armenian genocide represents that it is a policy that is not even made in our country. Rather, it is made in Ankara. Changing these policies will not be easy. But nothing worthwhile ever is easy.
as Martin Luther King perfectly said so many years ago, change does not roll in on the wheels of inevitability, but comes through continuous struggle. Change does not roll in on the wheels of inevitability, but comes through continuous struggle. And so we must straighten our backs, Martin Luther King reminded his people. And so we must straighten our backs and work for freedom. And King continued, perhaps the best part of his book. And so we must straighten our backs and work for freedom. A man can't ride you unless your back is bent. A man cannot ride you unless your back is bent. So let us stop letting people ride on our backs. Stand straight for the Armenian nation. Stand straight for Armenia. Stand straight for Artsakh. And if we do, with faith, with love, with unity, with conviction, with solidarity, with perseverance, with passion, with vigor, with determination, we will get what we deserve, which is justice. Thank you very much. Thank you, Mr. Mamparian, for those wise words. Այժմ կհրավիրենք Հրամանյան Ասկարի վարժարանի 11-րդ դասարանը խմբեր ներկայացնելու համար ու հետո 10-րդ կարգի աշակերտները ասմունքելու, որ մեր հետ համաշխարհային նայրի մասնաճյուղը բարախումբը պիտի ցուցադրե խմբային բար։ Հայց, արևին դագը, հազարավոր անասնաթեն փարփարոսներ, փերի թաշներն ու գյուղերն ավերել է, թե չի հոգնած, մեր թաքստոցը պնդելով, մեր մահը թեր ուզին։ Եվ կետնապորի մութերուն մեջը մահացնոն, մենք սարսափով է որ լսեցին, հրազեննի, նիզակներու, սվիններու, և սուրերու գայծակնա պարշարաչունը, որ արևին դակ գբար է։ Ութիագներ,
Թիարներ մեր նգուլին երթիքներուն վրա, արմադախիլ ծարելու պես, սրսպանքով վարգին այն, հոգևարքի հրընդուններ, մեր թամեհի և մեր թխու, բադերեն ներս նգուլին մեջ կուքային մեզ ծնորել, և հողաբատ սեղունեն, որ մեր վրա թակային մպես կպակվել, վերը հոսով դակարունով վրթարատ, ծաղտիկներեն վարսուզվելով, ըսկսավալ գաթիլ մեր թեմքերուն վրա ձորի։ Բայց նորածին մնորեն սուր ջիչով մը ըսկսավլալ, մեր թավաջան անդարագույս այդ անմեղը պիտի հլլար, երբ իր մարն հետեծանքով ալ վերջապես պսպսած։ Աստված մեզի թող կտա, ըստինքներս բարամ են, ալգաթիլ մգակ չունիմ, մինչև արինս ձձել լվի, ալգաթիլ մգակ չունիմ, ինչ որ գուզեք, վջրեցեք։ Նախ և առաջ զիս խախտեցեք, և հետո իմ զավակս։ Բոլորս մեկ մատնվեցան, արդեն դանիքը գպորեն, արդեն հողը վար գթան, հույսն արդեն երևա։ Կբաղատին, խեղտեցեք զիս, ահա ասիս իմ գողորդս և գողորդն իմ զավակիս։ Ու հայ մայրը իր վզին հետ, զավքին վիզը մութի մեջ են մեզ երգարեց, խավարի մեջ երկու փազու, օցերու բես քալարվել են, մանգան վիզը գտնելով ահեղությամբ մզայն սեղմեցին, լրություն այս անգամ նգուղի մեջ մրին մեր, ես ռոբեմը կարծեցի, որ բոլորս մեկ արժանավես մահացանք, բալմը հետո խապված մարդու հայգուչներով դղմաթաթավ ըսկացին, որ այրախուն խուժանը հուսահադած գհերանա, փրգություն էր մեզի համար, ստրուկները կփրգվին, այսպես պետք է փրգվիր։ Ու ամեն օր այդ խելջ կինը կիսամեն ճամփաներուն վրա գեցած, անծանոթին, անսորտին, թշնամիին և օդարին, քղանցներուն փակ տվելով խենթի մպես կաղաղակել։ Սացերքերս գտեսնեք սացերքերս, ես էի, որ ասոնցմով նգուղին մեջ իմ նորածինս խեղտեցի, հավատացեք, ես էի, որ սայն խեղտեցի, ինչ ամարդար մարդեր եք, թուգապոնես զիս խեղտեցեք, իմ ցերքերս անզոր են, ես էի, որ նորածինս նգուղի մեջ փոլոր ուժովս խեղտեցի, սիրտ չունիք դուք, խեղտեցեք զիս, իմ ցերքերս ալուշ չունին։
Շնորհակալություն կուզենք խնդրել Վերահին ազգային վարժարանի աշակերտներուն եւ նայրին բարախումբերուն մեր քերացի ելույթին համար։ Our next presenter is producer, director, and writer Ani Kevorkian. Ms. Kevorkian has traveled the globe documenting compelling stories and turning them into highly acclaimed television programs. Ani's work has earned her more than 20 national and international awards, including multiple Telly Awards. She holds a bachelor's degree in mass communications and a master's degree in broadcast journalism. Ani was also the English language anchor and reporter on Horizon Armenian television in Los Angeles from its inception in 1988 for over a decade. Already no stranger to present-day Armenia, 3 years ago, Ani ventured into the historic lands of Western Armenia with her father, historian Richard Hovanesian, where she discovered and documented not only the native soils of her genocide survivor grandparents, but also of an entire civilization. Most recently, she returned from a month-long journey from our occupied lands in present-day Eastern Turkey, with extensive footage and stories she is using to produce a feature-length documentary. I now welcome to the stage, Ani Hovanesian. Rigun, Arjanabadiv, Kahana Hayred, Komineru, Pulmuneru, Osahaitian, Nergayatotichner, elected officials and friends, Ashageriner, Yev Sireli, Jorobot, Pariega. Tul dvek por երկու լեզվով խոսիմ, որ բոլոր մեր հյուրերը հասկանան։ 3312 Low Avenue was the palace of my childhood, an olive-colored, 2-bedroom house with open doors, an apricot tree, and an endless flow of children playing and elders gathering. Up and down and around Low Avenue were the familiar faces and places and voices of people who spent many evenings on the porch of 3312, navigating the pain of the past and the promise of the future. These were men and women who had beaten every impossibility to survive the murder of their families and nation, and build life anew here, more than 7,000 miles away from their native lands. It was a transplanted microcosm of Armenia, a little Armenia. They came well before our Hollywood version, with survivors from Kars and Kharpet, Bitlis and Van, and everywhere Armenian. Here in this modest and rich Fresno neighborhood, I spent weekends and summers with my grandparents, Babi Hovagim, Efedai from Erzurum, and Mami Thumbuhi, an orphan from Ordu, who gave their 8 grandchildren a dreamlike childhood, teaching us to read Armenian and sing songs like Sain Mahand Chet Erzerumi Hayot Veneren, where they watched us jump over bushes and play hide and seek, and whereby allowing us great freedoms and instilling as much respect, they paved our way. Despite Babi's shouting nightmares and Mommy's silent tears, they were strong, nurturing, and resolute in making sure that we grew up not as victims, not as survivors, but as complete, can-do human beings.
They gave us the window to our past and the roadmap to our future. And it's with that roadmap that we've gone forward, all of us, as individuals and as a people. Think to yourself, as I'm sure you have, what unbelievable endurance, grace, and determination it took for your parents, your grandparents, yourselves in some cases, to start from scratch. From genocide in historic Armenia to DP or displaced persons camps in World War II Europe, to revolution in Iran, war in Lebanon and Iraq, crisis in today's Armenia, decimation of the Armenian communities in Syria, and now again the deadly attacks on Artsakh. It's that age-old resolve to not die, to protect, to thrive, to recreate that has brought each of us here today. And keeping that alive, not just as Armenians, but as part of the much bigger world, is what will move us forward. So, 101 years after our near end, as we assert our Armenian identities and human rights, demand corrective action from Turkey and Azerbaijan and the world, and build our lives and families, we also know that we can only succeed if we work together and as part of the greater human collective. Only by thinking and doing beyond ourselves do we matter and become relevant to anyone other than ourselves. Ինչ լսել է, դունետ հերանալ, իբր 17 տարեկան տղա ժողովուրդը պաշտպանելու համար, եւ վերաթարնալ ոչնչության, 8 եղբայր, քույր, ընտանիք, ամբողջ քյուղ անհետացած։ Ինչս էլ է հապշտակվիլ մամայի թևերեն իբր 6 տարեկան աղջիկ, եւ զարա թարնալ թուրքի մդունի մեջ, 2 տարեկան բզդիկ մեջքիդ կապված։ Եվ ինչս էլ է թիմանալ պայքարիտ եւ փոլորովին օդար ափերու վրա նորեն նորսկսի։ Ամեն մեկս ունի իմ մամիներու եւ բաբիներու նման թեև յուրահատուկ պատմություն։ Այս է մեր իրականությունը։ Հազարավոր տարիներու ընթացքին ուրիշ ցեղեր, ազգեր եկած անցած են, բայց հայերը հակառակ աննման հարցակումներու եւ տեղահանումներու թիմացած եւ շատացած են։ Այսօր մեր նախնորդներու փածած ճամփաները կամրացնենք եւ կլայնացնենք։ Սորված ենք, որ մեր ցայները, իրավունքները, պահանջները պետք է ներկայացնել մարդկային թեմեն, ոչ միայն հայկական։ Հասկացնել, որ մեր պայքարը նաև ցերն է։ Մտածենք քաղաքական, դաստիարակչական եւ ուրիշ կարևոր գործերու մեջ եւ առաջ կերտանք։ Ինձի համար առաջ երթալ նաև նշանակեց ետ երթալ մեր բաբենական հողերուն։ Ինչքանալ դժվար թվի, նույնիսկ անկարելի, իմ կարծիքով միակ կերպը իսկական ճանչնալու մեր գործընթացը եւ պահանջածը երթալ տեսնել թվնալն է, վկայալ, կացի Կիլիկիայեն մինչև Արևմտյան Հայաստան, շոշափելի ձևով հասկանալու թե ինչ եւ ով կարու չկա, ինչ եւ ով մնաց, եւ փոստեղեն ուր։ Ամբողջ կյանքիս լսած պատմությունները կենթանացան եւ մեջս տարբեր հասկացողություն ծնան։ Վերադարձա ավելի համոզված, որ աշխարհին պետք է իմացնել մեր պատմությունը, ոչ միայն անցյալը, այլ ներկան։ 1915-ի եւ մեր ամբողջ էության փաստերը ողջ են, ամենտեղ, մանավանդ մեր հողերու վրա, բայց առանց մեր ներկայության, մինակ, եթե ցկենք, ադալ կներնի։ Այդ ուղղությամբ իմ broadcast production-ի մասնակցությամբ ջամփով որոշեցի documentary film պատրաստել, որու մեկ մասը ցեզի պիտի ներկայացնեմ։ So, after 2 trips to the native lands of my grandparents, and most of yours, where millions of stories are still lying in wait, where the remaining traces of our ancient civilization are even now battling intentional destruction, and where the inheritors of our lands too have stories to tell.
I decided to go back again. I went quietly with a small team on a month-long journey throughout historic Western Armenia, and not so much through our own perspectives, but through that of a modern-day explorer from Scotland, documented the Armenian and human saga through the physical evidence and the voices of those who remain, and through the non-Armenian lens of the Scotsman. He stumbled upon historic Armenia 30 years ago as an architecture student in the early 80s, and I stumbled upon him on my second trip to historic Armenia in 2013. Come to find out, he has spent the past 30 years documenting what's left of our crumbling treasures. He does it quietly, almost invisibly, and out of pure respect for those structures and what they represent. Something he wishes more of us would do. It frustrates him that we say it's ours and we want it, but very few of us ever go to see what exists. This is living history, and if we don't bear witness to it and document it, we lose. Time's running out. Every year the destruction becomes more complete. This man's reverence for these ruins and stories is not because they're Armenian. It's because they're part of the world we all belong to, the best and the worst of it. I was able to convince this Lone Ranger to let me follow him the next time he traveled to historic Armenia. And that's where this story begins. I'm going to share with you now a rough cut preview of the documentary that I'm working on. It's a work in progress. I am going to start working on the full-length documentary and hope to have it completed by next year. It's not for public broadcast at this time. It's for your eyes, and I ask that you please not videotape this, record it, or replay it in any form. Doing that can compromise the project. Please respect this request as we now take a trip deep into historic Armenia. Այս ֆիլմի հանդորը, որ հիմա պիտի ցուցադրեմ, խնդրեմ չի նկարել, կաշխատին լման դոկումենտարին պատրաստել մինչև կատարի, եւ հիմա արձանագրելը կրնա վնաս կրել այս գործին։ Շնորհակալ եմ եւ միասին ճամփորդենք Արևմտյան Հայաստանի խորքը։ Sorry for the intense colors. I just want to say that it's especially hard for me to watch the ending of that film. And the opening of this Giragos church in Dikranagert was so important for the Armenians there who had been living as Kurds and Turks all their lives. It became a safe haven for them. It became a refuge for them and somewhere where they could come out and explore their identity and say, I am Armenian. And I worry very much now with the confiscation of that church and other churches and several thousand other sites. The Turkish government just took place a couple weeks ago. I'm worried with that and also with the continuing and escalating violence between the Kurds and the Turks. I worry about what that means for the Armenians who found the courage and the strength to identify themselves and come out of hiding. I'm just hoping that they are not going to be paying the price again. As we move into the second century after the genocide, I think that it's imperative that we ask ourselves, now what? What's going to happen to those vanishing traces of our homeland and how can we preserve them? Likewise, I think we need to consider the very real presence and role of the people like those you met in the film, descendants who have some Armenian blood and spirit running through them, living as Muslims and Turks and Kurds, who, given the opportunity, the right breeding ground might, just might, play a role in preserving our story and our presence there. And I think we should make space for the growing number of fair, open-minded Turks and Kurds who have faced and speak the truth. It's time to take stock and to think seriously
and deliberately about the future of the remaining people and places in that land that we still call home. Starellitzin. Thank you, Ms. Kevorkian. I think I speak for all of us when I say we look forward to seeing the full-length documentary. Կրկին հրավիրենք Ֆերահյան Ասկարի վարժարանի աշակերտները, ասանգամ 6-րդ եւ 7-րդ կարգերը խմբեր ու ասմունքի համար։ Ինչպես նաեւ համազգայինի նայրի բարախումբը նորեն, որ իրենց բարերը մեզի պիտի ներկայացնեն, այս անգամ ուրիշ բարեր։ Հայոց
Արցախի
ֆոնդի դրամահավաքին հայդակիրը գվարե այս մահուս, այսօր փոխարեն CD վրա պիտելա կատարում։ Հեն հիմա կհրավիրեմ Սիմոն Վրացյանի պատանիները, որ պիտի պատկերացնեն կենթանի պատկեր դերզորի վերապրողներու խոստովանանք։ Սիմոն Վրացյան մասնաճյուղի պատանիները պիտի ներկայացնեն Փյունիկ պատկերավոր պատգամը, նվիրված Հայոց Ցեղասպանութեան 100-մեգամյակին։ Փյունիկը հունական առասպելական այն թրջունն է, որ կվերածնի իր նախահայրերուն աջուններեն։ Արդյոք հայ ժողովուրդը Փյունիկ չէ։ Չարթեցին, այրեցին, աբերեցին ու դեղահանեցին։ Արդյոք չի վերածնավ հայ ժողովուրդը և ամուր կարճած չի մնաց արմատներուն, ավանդույթներուն, լեզուին ու հայրենիքին։ Մենք ենք Փյունիկը, ամեն դեղ է հայ ժողովուրդին Փյունիկը, ան կփնտրե իր քույնը, իր առաջին քույնը։ Մեր պատգամն է, թրիր, ով հայ Փյունիկ, թևածե, մինչև վերակնես ու քույնդ, հայոց լեռնաշխարհի մեջ։ Իմ մանկության բարի ուժեր, ու ես ձեր մեջ որ տղա, բայց ահախորը մի գիշեր, որ բանոցից ես փախա, մորս կարոտ իմ սրդին, քաղաքը նարի ոտնադակ, գտա միայն մեր բարդին ու մեր խրճիտ նավերակ։ Ախ, գոչում էր բարտիստեր, թե ինչպես ձեր կնասկյարի, հորս թաղել կիսամեր, չեր թողել քարը քարի։ Բայց ուր էր մայրս գալուկ, ախ, նայել էր որ բացել, հուշ էր դարձել ու մանուկ սրդիս մեջն էր մնացել, և հուշերին սրդ մաշուկ շշուկներ էին բգայում, որ մնացի և անդում ու շիրակի շուկայում խուժանացա։ Եվ մի օր տեսնեմ սևհատը ձերին, տուն էր գնում գլխի գոր, հին շուկայից մի խեղճ կին, վրա պրծա ու ձերքից հաց ուզեցի փախցնել, նայել դարձավ ու մեկից, ախ, չիմացավ ինչ աներ, սիրտը ճիճով դուրս թրավ, և անունս շրթունքին ինձ գարան պես գիրկն առավ, անուր սեղմեց իր գրծքին։ Մեկ գլուխս էր գուրգուրում, սեղմում ու գրծքին իր մաշված, մեկ ձերքերս համբուրում, մեկ երեսս մրոտված, մեկ կրկնում էր գիր, ջան, գիր, ու դեռ մեր շուրջն ագնաբիշ մարդիկ էին հավաքում։ Ու սիրտս որ տարիներ գալոդել էր որ գրգին, չեր իմանում թե ինչպես, չեր հարցնում որտեղից, սակայն որպես մի թռչնակ թպրդում էր կույր ու խեղճ, բայց ըսկում էր որ մի դակ գույն էր գտել խրտի մեջ։ Նա խենթ փայում, փայում ու խայթում էր իմ հոգին, ու կարծես թե շուկայում ինչքան հաց կար, ինձ տվի, բայց նա հացն էր մոռացած, թե ինձ գրծքին էր սեղմում։ Ախ, մայրիկս էր գորած որդուն տարավ տուն։ Ով հայ ժողովուրդ, թուն ծրեցար ու ծաղկեցար։
Հիմա փեմ կհրավիրենք ազգային երգերում մեկնաբան երգիչ Շահե Սքայան ու ընկերությամբ Վազգեն Հարագոզը։
On behalf of the 101st Genocide Centennial Committee, we'd like to thank all the participants and attendees for taking part in our remembrance ceremony, as well as continuing to strive forward towards a free, independent, and united Armenia. Just a few reminders before we all leave. We are having our annual April 24th Rally for Justice in front of the Turkish Consulate at 6300 Wilshire Boulevard on Sunday, April 24th at 1 p.m. I hope you come with your friends and your family members, as well as signing up for your ANCA first responder emails that you will be receiving once you sign up for this, knowing any pro-Armenian or Armenian-related things and issues happening on the ground in Washington, D.C. as it's happening. Thank you very much.